Welcome back to my channel Nirmalendu. Please like, share and subscribe my channel by clicking on the bell icon. Thank you. Welcome you all to my e-classroom. Today I'll be going through the poem composed upon Westminster Bridge by no other than William Wordsworth. William Wordsworth, the poet, is an English poet who is known for his romanticism all over the world. তিনি তার রোম্যান্টিসিজম এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সারা বিশ্বে সুবিদিত। This particular poem was composed on September 3, 1802. Now, before going in detail of this particular poem, let us have a quick look at who this poet was. William Wordsworth, born in the year 1770, he died in 1850. He was one of the pioneers of English romantic movement. So everywhere in his poems he talks about Mother Nature. Some of his noted works include Lines Composed a Few Miles Above Tintern Abbey, Ode on the Intimations of Immortality, Prelude, etc. But in this poem, if you look at this poem, this particular poem, the poet talks about not about the Mother Nature, but from a different point of view. He talks about the city of London. Now, the name we will come across, the name of the bridge, Westminster Bridge, in this poem, which is situated on the heart of the city London. The poet is touched by the untainted beauty of the morning over the city of London. In his poem, Wordsworth describes the pure and peaceful beauty of the city before the bustle and hurry of the day have started. The poet is greatly moved by the somnolent beauty of the morning that wraps up the city in tranquility. আমরা এই কবিতার মাধ্যমে সকালবেলার যে সৌন্দর্য, লন্ডন শহরের সকালের যে সৌন্দর্য, তার একটা সুচারু বর্ণনা পাব, যে বর্ণনার মাধ্যমে কবি লন্ডন শহরের সঙ্গে নিজেকে একাত্ম করে ফেলেছেন। এই ভোরবেলার যে কোনো ভোরের দৃশ্যে আমরা ঠিক যেমন প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অবলোকন করি, আমরা যেরকম প্রকৃতিকে যে রূপে পাই, the poet likewise comes across nature and its attributes in the morning. So it attracts the poet so much, কবিকে এতভাবে আকৃষ্ট করে, আকর্ষিত করে, that he is charmed by the beauty of the morning. তিনি মুগ্ধ হয়ে যান এই সৌন্দর্যে, সকালের সৌন্দর্যে, and he waits there with his sister Dorothy. তিনি তার বোন ডরথির সঙ্গে অপেক্ষা করেন in the bridge, সেই ব্রিজের মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় ব্রিজের ওপরে তিনি থেমে যান. He stops there in the bridge. He gets attracted. He is attracted by the natural attributes of the city of London, particularly at that hour of the morning. সকালবেলার সেই সময় লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য তাকে মোহিত করে এবং তিনি বিস্ময়াবিষ্ট হয়ে সেই দৃশ্য উপভোগ করেন. He enjoys the beauty to its fullest. To look at a background scenario, আমরা যদি একটু পিছিয়ে দেখি, একটু পিছনে দেখি, what caused the poet to travel to this particular hour, এই সময় কবি
কেন ভ্রমণ করছেন ওখানে, আমরা যদি একটু পিছিয়ে যাই আমরা দেখতে পাই that the poet was going at that time to France, and he had to cross the English Channel. For that, to reach France, he had to cross the English Channel. And how did he cross? How could he cross the English Channel? So it could only be done by crossing the English port, namely Dover. So Dover is the name of the port, and so the poet set out with his sister Dorothy for their journey towards France. Now they were in a stagecoach. Now what is the stagecoach? Stagecoach is the horse-drawn carriage. Brother and sister were in the horse-drawn carriage and they were traveling, and as they were mounting the bridge, the Westminster Bridge, যেই তারা Westminster Bridge উঠলো, they enjoyed the beauty of the morning all around. চতুর্দিকে সকালের যে নৈসর্গিক শোভা, যে প্রাকৃতিক শোভা, তারা মুগ্ধ হয়ে দেখল এবং তারা উপভোগ করলো সেই দৃশ্য দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে। The beauty, in fact, stopped the poet in the bridge. তাকে থামিয়ে দিল এবং he described the morning beauty in front of us. So in the very first stanza, if you look at the poem, the very first stanza describes the beauty of the early morning, the beauty of the early morning in the city of London. So this is the background. Now before we go through the lines of the poem, and one thing more for you all, the entire poem is a 14-lined poem, as you can have it in my video, displayed in the video. So this is called a sonnet. Any 14-lined poem is called a sonnet. এটা একটি চতুর্দশপদী কবিতা, 14টি পদ বা চরণ রয়েছে, লাইন রয়েছে, তাকে সনেট বলা হয় ইংলিশে। And a sonnet comprises of 2 parts. Sometimes it also comprises of 3 quatrains followed by a rhyming couplet. So the basic pattern followed in the sonnet is of 2 types. One is Petrarchan type of sonnets. The father of sonnets, Petrarch ke bola hoy the father of sonnet, Italio Cobi, the Italian poet Petrarch is known as the father of sonnets. So one type of sonnets is known as Petrarchan sonnet, and the other one Shakespearean sonnet. There are so many types of sonnets, but the poet here in this particular poem follows strictly Petrarchan form of sonnet. That is, a sonnet in this poem, we find that the entire poem is divided into 2 groups. First, comprising of 8 lines, that is called octave part, and the second stanza comprising of 6 lines, that is called sestet. বাংলায় আমরা বলি অষ্টক এবং ষষ্ঠক, দুটি ভাগে বিভক্ত পুরো কবিতাটি। Now if we go through line, let us begin the poem. I will tell you to go through the lines several times, try to reach the meaning that the poet hints, সেই মানেটাতে পৌঁছানোর চেষ্টা করো যেটা কবি বোঝাতে চাইছেন, and then only you can have the full grasp on the poem. তারপরেই তোমাদের পুরো কবিতাটার উপরে দখল আসবে।
Now let us begin the poem. Earth is not anything to show more fear. In the very first line, earth is not anything to show more fear. Dull would be he of soul who could pass by. A sight so touching in its majesty. Now, in the first three lines, what do you come across in the first three lines? প্রথম তিনটে লাইনে একটু শুরু করা যাক। Earth is not anything to show more fear. The prose order would be, যদি আমরা গদ্য রূপ করি কি হবে? Earth has not anything more fear to show. This fear refers to fairness, the beauty. So the earth in this particular hour of the morning looks attractive, all attractive, looks beautiful, looks charming, so touching. কিরকম দেখাচ্ছে? এত সুন্দর দেখাচ্ছে পৃথিবীকে এই সময় যে এর চাইতে সুন্দর, এর থেকে সুন্দর আর কিছু হতে পারে না। অতুলনীয় দেখাচ্ছে, incomparable. It looks incomparable to anything in the world. পার্থিব পরিবেশটাই তার কাছে তখন এমন সৌন্দর্যের ইঙ্গিত বহন করে যে তিনি মনে করছেন পৃথিবীর যাবতীয় অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের চাইতেও সকালের লন্ডন শহরের এই ওয়েস্টমিনস্টার ব্রিজের উপর থেকে দেখা লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য তা অতুলনীয়, কোনোভাবেই তুলনা করা যায় না অন্য কিছুর সঙ্গে। Dull would he be of soul who could pass by. কবি বলছেন who could pass by such a sight, এরকম একটা দৃশ্য যে অতিক্রম করে যাবে, অতিক্রম করবে, he would be dull of soul. সে মনে মনে একটা dull of soul, dull means unfortunate, মানে তার মতো আনফর্চুনেট পার্সন আর কেউ দ্বিতীয় কেউ হবে না। So he would be a foolish, you can say, he would be a most unfortunate who would miss such a panoramic view in the morning, a sight so touching in its majesty, so attractive. Touching, the word, remember, touching মানে so attractive, এত আকর্ষণীয়, so emotional. The poet gets emotional here. কবি এখানে আবেগতাড়িত হয়ে পড়ছেন, আবেগতাড়িত। তিনি বলছেন nobody can pass by such a beautiful scenario, morning scenario. কেউ এরকম একটা দৃশ্য কেউ ফেলে রেখে পাস করতে পারে না, অতিক্রম করতে পারে না। যদি সেটাকে করে, if one does so, he is the most foolish one, he is the most unfortunate one in this world, in this mortal world. এই পার্থিব জগতে তার চাইতে দুর্ভাগ্যবান আর কেউ, তার চাইতে বোকা আর কেউ হতে পারে না। This city now doth like a garment wear the beauty of the morning, silent bear. Look at these two lines, line number 4, 5. This city refers to the city of London. So here we come across the figure of speech that is called personification. So in your earlier days, when you were in class 10 or in lower classes, you came across this figure of speech that is called personification. What is personification? Some object is compared with a person. When we find some object, some inanimate thing is compared with a person. So here the city, this means the city of London has been personified, has been compared to a person. So of what nature, what kind of person she is or he is? Now doth like a garment. Doth, look at the word, look at the usage. Doth here
Doth is the archaic word. It is the old English. It is not used nowadays. বর্তমানে এর কোনো প্রচলন নেই, আমরা ব্যবহার করি না. Now the simplest form of doth is does, do or does, do verb. So does. This city now does wear or wears like a garment the beauty of the morning. And what kind of beauty? It is bare. It is silent. So look at the expression. তার সেই ভঙ্গি, তার প্রকাশ ভঙ্গিটার দিকে একটু খেয়াল রাখবো আমরা, যেখানে তিনি বলছেন যে it is silent, the city of London is silent and it is bare, and that signifies the beauty of the city. লন্ডন শহরের যে সৌন্দর্য, সেটা যেন সাইলেন্সের মধ্যে দিয়ে ধরা পড়ছে, নীরবতায়, নিস্তব্ধতাই প্রমাণ করছে সৌন্দর্য, এবং এর বেয়ারনেস, এর এমটিনেস, যে রিক্ততা, যে শূন্যতা, ইট ইজ এমটি অফ দ্য বাসল অ্যান্ড হাসল অফ দ্য ডে টাইম। সকালবেলার সেই যে কনজেশন, সেই যে ইন্ডাস্ট্রিয়াল পলিউশন, তার থেকে যেন মুক্ত, সেই যে দূষণ, এয়ার পলিউশন, তার থেকে মুক্ত, যে ট্রাফিক জ্যাম, জট, জটিলতা, তার থেকে মুক্ত লন্ডন শহর। তাই ইট ইজ সাইলেন্ট, ইট ইজ বেয়ার। এটা রিক্ত, এমটি, ফাঁকা মনে হচ্ছে। লন্ডন শহরকে অনেক নীরব মনে হচ্ছে, নিস্তব্ধ মনে হচ্ছে। ইট সেন্স সাইলেন্ট অ্যান্ড বেয়ার। So, like a garment, it looks like a beautiful lady. It looks like a lady wearing a garment beautifully. একটা মেয়ের সঙ্গে, একটি মেয়ের সঙ্গে যেন একজন বালিকার সঙ্গে তুলনা করা হচ্ছে লন্ডন শহরকে, সকালবেলার এই লন্ডন শহরের অপরূপ অতুলনীয় সৌন্দর্যকে। As if she is wearing the garment. So the city of London is personified here. So this is called personification, where we have the object compared with a person. Then look at the next few lines. Ships, towers, domes, theatres and temples lie open unto the fields and to the sky. Ships, towers, domes, theatres and temples lie open unto the fields and to the sky. So everything, ships. So he walks down, তিনি হাঁটতে লাগলেন, এবং মানে ব্রিজ থেকে নেমে হি কামস অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ দ্য রিভার টেমস, সেই টেমস নদীর কাছে এলেন। সেখান থেকে তিনি কি দেখছেন না, শিপস, টাওয়ার্স, ডোমস, theatres and temples all lie open unto the fields and to the sky. That means like a dome. Look at the word dome. Dome is nothing but a semicircular structure. So here it refers to the St. Paul's Cathedral Church. The church is dome-like, and the little churches have been stated here as temples. ছোটখাটো যে চ্যাপেলসগুলো রয়েছে, যে চার্চেসগুলো রয়েছে, সেগুলোকে লন্ডন শহরে ইতিউতি ছড়িয়ে রয়েছে, সেগুলোকে এখানে টেম্পলস বলে বলা হচ্ছে। আর ডোম বলতে দ্য ডোমস অফ দ্য সেন্ট পল ক্যাথিড্রাল চার্চ লাইং অন দ্য ব্যাঙ্ক অফ রিভার টেমস। এবং থিয়েটার্স, চতুর্দিকে থিয়েটার হলগুলো দেখা যাচ্ছে স্পেশালি, এবং টাওয়ার্স, সেই সুউচ্চ স্তম্ভগুলো দেখা যাচ্ছে, দ্য টল টাওয়ার্স। থিয়েটার বলতেও এখানে মেনলি
he refers to the amphitheater especially. Remember, amphitheater is the name of the theater in London that is recognized, that is known all over the world throughout the ages, because here in this theater Shakespearean plays used to perform. এখানে এই অ্যাম্ফি থিয়েটার হচ্ছে লন্ডনের বিখ্যাত থিয়েটার হল যেখানে শেক্সপিয়ারের নাটকগুলো is to play, is to perform, যেখানে পারফর্ম করা হতো, সেই নাটকগুলো তার শো হতো, তার প্রদর্শন হতো। তো সমস্ত থিয়েটার হল, সমস্ত এভরি থিয়েটার হল শিপ anchoring on the river Thames, on the bank of the river Thames, temples, that is the little chapels, churches, all lie open unto the fields and to the sky. Everything looks silent, bare, and not only that, everything looks standing on its own. So here again, he wants us to say, the poet wants us to give us a very clear message that the visibility is so clear, that the air is unpolluted, so fresh, so pure, that everything looks beautiful. Everything looks angelic. And here we come across the octave part, that is the first stanza of the poem. In the second stanza, let us have a quick look at the lines, the opening of the second stanza. All bright and glittering in the smokeless air. So, ships, towers, domes, theaters and temples, all lie open unto the fields and to the sky. All bright and glittering in the smokeless air. So everything looks bright, everything looks glittering in the open air. The air which is smokeless, jeta dhoahin, which is free of the hustle and bustle of the industrial pollution. সেই রকম একটা পরিবেশে, সেরকম একটা এনভায়রনমেন্টে এই মর্নিংয়ের সময়, মর্নিং টাইমে, প্রভাতকালে, এই ডনে, I'd rather use the word dawn, সেই উষাকালে লন্ডন শহরকে এত সুন্দর লাগছে যে কবি তাড়িয়ে তাড়িয়ে সেটা উপভোগ করছেন, that he enjoys the beauty of the morning scenario. Now the octave is over. Now in the sestet part, never did sun more beautifully steep in his first splendor, valley, rock or hill. Ne'er saw I, never felt a calm so deep. Means, never did sun more beautifully steep in his first splendor. Look at the word, the use of the word splendor. Splendor means, আমরা বাংলায় বলি কি ঝলক, ঝলক, splendor, that is the marvel or the glory. So the glorious sun looks glittering, and the sun has never been seen. So here in the second stanza, we find that the poet talks about his own feeling, how he feels about this morning scenario. That the sun to him has never ever slanted. It seems to the poet that the sun has never ever slanted upon nature, rocks, valleys, hill, so beautifully. So in such a beautiful manner. So this, here we find the exaggeration of the word, the repetition
of the same word. You see here never, and the poetic form of the word never is also used here as near, any apostrophe er. That is in prose order would be never. So never, never, never. We come across this particular word thrice, tinbar pai, at the beginning of the second stanza. That signifies the exaggeration. That is the extended way of saying something. So this is a fine figure of speech again. This is called hyperbole. Hyperbole. This is called hyperbole or exaggeration. So here we come across the exaggeration through the word never, which has been used thrice in the earlier stages of the second stanza. Never did sun more beautifully steep in his first splendor. It looks valley, rock or hill near so high, never felt a calm so deep. So the poet in his heart, inside the core, he feels the deep, D-E-E-P, that is profound, gobhir. He feels the deep calmness, the tranquility. Now, tranquility মানে সেই শান্ত অবস্থা, TRAN, ট্রান, QUI, qui, LI, LITY. The tranquility, peace and tranquility feels in the core of his heart. তিনি তার হৃদয়ের অন্তঃকরণ থেকে প্রকৃতির এই নিস্তব্ধতা, প্রকৃতির এই জেন্টলনেস, এই জেন্টল অবস্থা, শান্ত অবস্থা তিনি উপভোগ করছেন, তাড়িয়ে উপভোগ করছেন। এবং ইট ফিলস হিজ হার্ট ভেরি মাচ, তার কবির হৃদয়কে যেন পূর্ণ করে তুলেছে, পরিপূর্ণ করে তোলে। তাই তিনি বলছেন, দ্য রিভার glideth at his own sweet will. Before that, so in this line, near so I never felt a calm so deep. So through this line, the poet has also conveyed the message of another thing to all his readers. That is, in other words, called climax. যেখানে আমরা দেখি একদম চরমে পৌঁছেছে। কি সেই চরম অবস্থাটা, এক্সট্রিম সিচুয়েশনটা কি না, দ্য আটার ফুলফিলমেন্ট অফ কামনেস, প্রোফাউন্ড কামনেস, ডিপ কামনেস, সেই গভীর যে শান্ত অবস্থা, সেটা তিনি মনের অন্তঃকরণ থেকে ফিল করছেন, অনুভব করেছেন। তাই এটাকে বলা হয় ক্লাইম্যাক্স। The river glideth at his own sweet will. Again we find the use of personification. The river Thames is seen, it is again personified, তাকে আবার personify করা হয়েছে। কেন না, it looks like as if it is flowing on its own will, own sweet will. Glideth, again, it is the archaic word or the old English form that is not used today. আজকের দিনে simply আমরা ব্যবহার করি, simplest form আমরা ব্যবহার করি, glide or glides. So the river Thames looks so calm, so pleasant in its appearance because it glides, it flows very gently on its own sweet will. কোনো জাহাজ চলাচল করছে না, the ships has been anchored, কোনো ট্রাফিক, রিভার ট্রাফিক নেই, সেখানে কোনো কনজেশন নেই, ট্রাফিক কনজেশন রিভারে নেই। তাই রিভার টেমস নিজেও যেন খুব সন্তুষ্ট, as if she is also satisfied with
the morning scenario. So she glides on her own will, sweet will. Will mane ichha. Next we find in the penultimate lines, the poet, for all this creativity, for all this creation, he addresses to the God. So this is called where the address, where we find the address to somebody. This is called apostrophe. So the figure of speech used here is apostrophe. Apostrophe, remember, A-P-O-S, apos, T-R-O-P-H-E, phi, apostrophe. From that on, we can say easily that the poet apostrophizes God. He addresses the God for such a wonderful creation, for presenting to us such a wonderful creation. এরকম একটা সুন্দর সৃষ্টির জন্য ভগবানের প্রতি তিনি নতজানু হয়ে বলছেন, the very houses, তাকে সম্বোধন করে বলছেন যে the very houses seem asleep again. Look at the personification, use the personification. Here again, the houses have been personified again. বাড়িগুলো, the houses are, they are lying still, that is they seem to be sleepy. বাড়িগুলোকে দেখে মনে হচ্ছে যেন ঘুমিয়ে রয়েছে, as if they are sleeping. And all that mighty heart is lying still. Mighty heart. All that mighty heart. Mighty means powerful, strong. And heart, remember, is the pumping organ in the entire organism, human organism. So if the pumping organ be still, that means we are dead. So here, the mighty, the powerful, the strong heart of United Kingdom is the city of London. And that city seems to the poet very calm and still and quiet and tranquil. So, as if it is sleeping, as if it sleeps. It has not yet risen. It is lying still. Here we end today's lesson. Hopefully y'all have understood the poem in detail. In my next video, I'll be discussing all the probable question answers from this chapter. You please go through the lines, have a complete understanding of the entire poem in detail, and follow my videos. Thank you.